Yeah, fatalo fats foi malo foi soi fo manuela o fionga la ya to savea ya. Ma na ya mai le ula fala le. La le mai le ya fiafia malo la val fa tai la vai le li o lo. Ma ya to lo soi fo manuela o fionga ya. Fatalo fats foi le malo le tunu o. Falong longom fa fonga mai le ya fiafio. Fa fianga ma fa le tua yo te mama tina yo. Ainga ma. Alo fo infa na ya malo la val soi fo manuela. Ia, malo fo ile ngā lulu e tātou tau whai wha malo lava. Ia o le mesidi o le anga le lei o le atua. O le fo i wawa ia tu sulu o le tino. Ia, o lo o la le lei pēr, ma su sulu mai ia u fōringa la le lei. E atangia i nā le tangata o lo. Ia i lona manuia. Ia matau mo whai fo i e tufa le manuia. Ai, o le u te whai atu nei, o te wawa ia tu peia o lo whato. Anga malau tonga la, au le nā e ua whai bai ia le Paul Kalame le nei. Asal mana ia le background le wawa i atu. I tua i le whelandulanua i mai fo i o la au o lo whato anga. Yeah, o ngai au ke lava le fai matuto i tua i e wha pe ia la engo fo i Samoa pe a Ia le la. pe a ke lele au ke i kua le o le fale la tau i e tau wha manatua ia le i e tatou lau whanua fo i Samoa. Ma lia lava. Ia, nā mai lo vai aso, ia e mai se fo inisi o lo o tau mo whai atu sa ili lea vanoa tau te wheilua i ai ia mau tau whasoa fo i e tu sai ma lea fo i mata upu o le tanga i mamao ma le sila mamao. Matua, ia maso se tangata lava o lo iai sana se leni o lo wha polo polo. Ia mo le sailinga o se Fale, o se Maurta, o se lawa mo le ainga, o iai peni tangata o lo tau mafuta o no le tāpolo Kalame. Ia, mana ia tele taua fo i le fasili, whai a fo i sina pisi o le neiva yaso, e mix lava i tatou first home buyers, ia o nai ta maa whai matina o laua levana lala i lato maotala i ali teimi nei, o lo titilo e wha le leia, as well as at the same time, ala mana na o e adi e lato walo ma whanau. Ia o isi foi o laua levana i lato maota, they are now looking at only lato investment property, so be o lau pasili o lo te le lava ta o le tapo Kalame sa be o le vala au mai lava le mamalo le tunu e wha malama le mea ia. Some of them have been listening for a long time, ia eventually wa longo mai ia wa mana oe e take lo le si skepule so o tuai, so yes. So ata ua lava le neipo Kalame whaafitai mea lava tangata i le ta whaatalataranoanga e mai se le wa fionga i le wha malama ma fasili i mea o lea e mana o le malu le tunu e malama mai. Malo whaafitai ta ua tele i le whaafonga mai le tunu i nei Paul Kalame waile i whaia mua nei mea i le telo tau sanga o mawai. E whaango lava nei mātua i a lātou whanau. E o e tau sa ili mai le information ia po ai fo i whaafiso tai o ai o le whale tupe a ngā i ai whaafitai o lo maua le to mai maanga waa e pe o lau fionga le whale tua. Ni alo fo i matama whanau o Samoa. Le whaanga ina i o le tātou ngana mau to mai. Ua whaingo fia ai o na mānulama le atunu. Whamatau se teimi le leide nei e whaatau se whale. Is this a good time to purchase a home or le leide marketi le teimi le nei? O le marketi teimi nei la lava e whai e la au vaenga poto fo i le la te whai e stats ma me whapea. They still are calling it a buyer's market or no le lava it's a little stock le lungo le marketi and the prices are still reasonable as much as you can call it reasonable. I le mai saule nei o no le in comparison ile prior to COVID, because whaisina mo lunga o taua Fale, il semi nei, it's still a good time to buy pe afa pe ma whai esa ta una manage la i le tulanga, so yes, tala le fasile lo o te le leva no im whai ena whaatau se whale mo or an investment property. I le teimina nei, a whape o lo o mawhau le tātou ainga e whai esa tātou loan for the very first time home loan. Ai ese me tātou te no foi e fia ni tangata me whai ona tau au whai whaatasi i lalo o se talo sanga tasi ai ese tātou addresses. Yeah, tāua i o le tūlanga o te masalo le pe o lana e sila fia o le tele lava o tātou ia mana o e sosani whai whaatasi le application, so e mawhai ona e le temi nei the most applicants we've had for one application e 5.
e whaisino na tele whetunga inga, whiu ia inga I tūlanga whapea, pare e te lele wanoa. So wele o yeiseli miki o how many people can apply for one application. Ai a whapea o laino nofo whaatasi, it makes it a little bit easier. Ai a whapea lai yeini se e sele mea lai lala ele te minei from the other applicants. Ia, o le wa'aila ia ia mātou, how we assess it as well as the banks is going to be separate households. Ona la ese expenses a lesi household le ese le mena no foi. Ese foi expenses a lesi vainga. Unless o se tato plan la yai, we are looking at moving in together. Ese tūlanga whapea, so also lesi foi tūlanga le te tula ipo le ase fale le ma fo e whaatau. It needs to be reasonable mo le. Now wha yo tato le la whapea ina no whaatasi, so o tūlanga umaya whapea. So the first answer is Eleaiseli Miti. There's no maximum number of applicants. We've had 4 applicants or tele 11 tato application la ile malu le tunu le tele, and it's a little bit more complicated but it's still something in mafayana mato titilo yai. Malu whaptaita o tele la. Turi lola le visili le na pa pela to tele I tatou ia petolima to ono o le ua au fatasi o le hawhai le tatou loan mo le first home loan buyer. Ai te ia whamei le uma credit o le sito lima. Ai tō tasi ale tangata e whale tonu fo le pe e pa upahalanga kongi e karafu. O le ase tūlanga e o iai ia lau sila ma le tanga iai le vao o oe le application o tangata nei ma le whale tupe. Ia, tā waia fo i o le tūlanga o na o mea umalawa ia e alu le analysis le whai. A whapea o le tangata le iai le sina whale tonu lai titi le lato credit history e le o le, they're not the main income earner. Pela I titi fo le lato contribution towards le deposit. Ai o le uvaenga le umalato history pe o le bulk le o le income le service ai le tato mo kesi. And most of the deposit le sau mai le vaenga le lato history. So o tūlanga whapea whetu na ia mātou ma whasilingi le po. And also it depends po le ale mea le black mark ai tātou. A whapea is just a one-off, maybe a gym membership or say, or maybe a power bill, whatever, or lua tau sanga taluai sa shift low address sa wangalo ya oina tutongi. There are rooms in mawhai na mato mitigating ai le bank. So depending on the surrounding, ai a whapea o le tangata le adverse history is our main income earner, and also the bulk of the deposit le sawai, then that might be a bit of a challenge with the banks. But again, but it's wala le le matu titilo umo history umaya pe way up by le mitigation factor le la ave matu le bank pe consider le bank. So there are factors matu titilo yai na tam faile pe fa feona tonight. Malo o le o te tali atu le sia uli ele a afia I o tau le qualify le le tongi o tau child support. Le si la fasili wow le a inga uma fasili ile mata upumo le o tata le noi. O le ase tūlanga e ono o ai ia le tau application po le tau tāru sanga wa in banking systems and financial institutions e whaatulanga mai le tier 1, 2 and 3. O le ala o tau atu le tier 1, I will refer lau tau tāru sanga I le tier 2 funding institution po se loan mai se whale tupe. O le tele lava o tūlanga leo na avele tato application pe reject my main banks. O na mawaile o le tato wawanoa with the second tier lender. O le 99% of time is our credit history. So le mele ta ua I lava ma le fia whaamanino pea ma whaamanatu le mamalu le tunu. It is so important. You keep le tato credit history clean. Tūlanga whapea mantua fo'i, the bank will look at your last 24 months history on le tato li poti le au mai. So o le
as I said, 99% of the time, all the credit history lenga end up tato ile second tier lender, yaman to for ya all tato second tier lender. interest If I see tala interest rate, but in some cases it is just an opportunity. Tato tilo yai. Yeah, then kilo leto el my main bank a little bit later. So the credit history is the major part. La yuna tato end up with second tier lenders. Malo whaftai i ala nā o tali le fasili nā le whaafonga mai ele ai a si mea e ala i ona refer o tau i le vaenga lona lua o whare tupe. Ia o le wha le lei alawa o le tau credit history ia ma le lei pēr mau na sai le tongi ina o le tau mokesi. Awa pēr o le tātou mokesi la le iei nei o le alai le second tier lender. O le asau whautuanga e ave ia i le ainga lea i le second tier lender i le lātou mokesi. Yeah. So I will for you let's langa on te lo e feel lo le malo let's ulai second tier lender. So my first recommendation is make sure keep low repayment on time. O le tau mokesi wa afa pe o tu tai me mawhaion tatou ti tilo e toi whaafo i le bank. The bank needs a very clean history. So it's a tauna make sure on time le tatou pay many. O lesi tūlanga tilo low credit history, make sure o isi tau pili umanai tua, you keep your credit history and your banking history clean. Ia o lesi fo tūlanga te saona tilo iai, tau mwhai minimize tato ai tālafu. Wa a tilo le second tier lender, a tilo tato el maile bank. A tilo yele bank, then it might be a concern pe a maile second tier lender to eletele maisi tamai ai tālafu, so keep your credit history clean, keep letato mortgage repayment clean, banking history clean, as well as como whai minimize tato ai tālafu, tasise ai tālafu, it's not too bad, but o tūlanga umaya whaapea tā ua tele, when we prepare to bring you back to the main bank, ia o tūlanga umalawa ia tilo yele bank. Malo, whaatai ua masani fo i le whaafonga le tunu umala lātou sila ma ua lātou malamalama. Ila ngā luenga ma le tūtua o lo whātino e lau whionga le whalitua. O le telefoni e te maua iai ia le whalitua ia Emele Palamo o lua fitu, valu tolu fitu, valu whā, valu o, ai se peni e tusi whale i le numero na wa ete mana o mia i se taimi. Ngai kele au kupe ma fula lau a kupe ma lau te unga tupe, a le ete manatu e ai se tangata so di antu ia te oe mo le whaatauina o se whale. Le whaletua ia Emele o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, saunoanga muri mai i lau whionga i le whonga le tātou porkalame. Ia, o na tātou mawae fo i le nei a fiafi ma le whaaloatu. Ia, whaftai lewa lau whionga le atou sabea mo le nei fo i whaatala noanga. Whaftai fo le mamalu le tunu o le tau lango sua ma le vili mai pea o le au nanga lava le nei e sosoani e whaamalamalama ne tūlanga ese. And if I pay a kilo credit history po Fale yai, and you want to understand the report, e mawhaiona e alu le www.centrix, which is CENTRIX.co.nz. E fuli la lo walu e siakilo li poti, e lea whaina I foilo credit history lo score pe afa pe e te alu le siaki, so just another tip to check that out. Ia lava sifsili ia bili mai olu fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia ai soifua ia ma ia manuia ia malolonga le fiafi la wafionga le ia taua. Ia, whaafteitele lava, whapena fo i ona whamuria le tua i ngā luenga lo tautua i nai le tunu. Ia, au le ata wheloa i le vai aso. Whauteite e tu iei le soifua ma le malosi, paduia fo i ngā luenga le nei vai aso lo whanga solo soifua ia ba ia manuia. Soifua. Ia le nā Samoa, tāwulu ngā tuai le talanoanga foi ma le whonga o le tātou porkalame. Malu I Fale I lunga o le si whonga o Samoa, le radio Samoa's fuliba I vatolu a boi au kilani, le whaletua Emele Palamo tusi le ingoa I lalo male telefoni o lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o ua lua sfulba liba minute ua te aile tu la e wha o lea ua mafuta mai fo I leisi foi fofonga o le tātou porkalame ia le uso pele ia Matt Luantua ia mai le company Advice for Life
ia o le whalapuputonga la tu te tui na atu whautuanga ia te oe. Ele o whatonuina oe a o whautuanga o loa watu nei. Whatalofa Matt, malo le soifua manuia. Whamumoe sa manuia le nei aso, ia me se foi lau tā whaonga sa whaia i lea lua vai aso o tōna ia tu nei. Malo le soifua. Alofa malo soifua manuia, loa fionga savea, ia o whaisinga lewa ka whiroa ia. I oe. Oh, love it, brother. Ia, nā mai, i sa e malanga i se seisi atunu, pe sa i lei awa whai si pisi tele. Pisi tele, next week ke malanga i Sydney, e asira wakari makua i Australia. Yeah. So next week, but mia ngale pisia ngalwenga, ma pisi me le ainga, whaife au fale, you know, and those sort of things. So, ia viele tua me uma a. Malo, whaftai le tua, mo fole nei awa noa tā te toe laulua sile whai ai. Ia, ma tā wha asoa fo i le tā ua tele o le nei mea. O le insurance, ia, e le ngata i le fale, ia e whapena fo i le soifua, ma le ola o le tangata. Wa tātou te le iloa me tutupu. Ile teimile nei, Matt, ile insurance, ile marketio insurance. O le ia, whaamomonga leo lo whaalawi loa mai ai. E le tō tele i tātou o lo o iai ma ua iloa o whainia tātou policies, for po insurance policies, se sau noa e whaamalmalama ma tāu pulea. Ma, e whesili sa vea, sao le, e le tō tele tātou mai siale le industry leo le insurance, ko ea whea ke wha ai le si sa mo i lau industry, ko le sku kausanga. But out of all the insurance advisors i ngusila, i le insurance, Pengale lima mako, you know, kaka Samoa. I've only seen about 5 pe lima. But sia, and out of the 5, Pengale lua e loko kala Samoa. And the other 3 makwa kiwi, e loko kala Samoa. So it's not many, and that was the article nga fasalalau mai le news. Ile IFE, so insurance news, good returns that a lot of kako Pasifika, pe o Samoa, pe o Konga Fiki, kaulengi kaka Pasifika represent e kako ili makaupuka ole ole insurance. And so makauri fo you know kanga kaya Pasifika mga umia le insurance. E alusa ola ko bank. Or straight to the insurance company. The only problem, because kaukala ingilisi akule de kangaka insurance engangu, then ele si di fia le lei, you know, o le aliwing o le mele, le life insurance, o le se singa le life, ma le medical, ma le trauma insurance. So ngale yes, I ele malama, and so o gave me a fair application. Ke o le kusi la le ngase le mai le kangaka, because le communication because they speak English, so because le malama ka ko Samoa ke le fisili about the health, you know, ula oe so mai suka me fapenga, because le malama le English le dei ke le me wo miscommunicating wo le kusi la lo le right ngase ia o lo game fail or claim ia wo le kauria claim blind, because if a bill insurance company will be pelo kangaka ele ka ule diabetes le suka male mai faku male stroke, but le memo ia is a breakdown in communication. And so so that was on the news the other week about ele kele ka go represent mai sele Pacifica, and so very wala ngal wenga lo kulanga, because it's not many of me. And that's why I'm very happy to make sure I represent our people all over, you know, New Zealand when it comes to insurance. Eva fela ilo sunga Matt befa pela is there an institution particularly for insurance issues and matters in fauna wa uina makoleni yes tangata ya awa utele falongo yes se institution ya wa uina in tangata ile to mai fa pitoa
Yeah, there's they have the New Zealand National Certificate of Level 5 Right. for financial services. Mga umias study, it's like a diploma. And so if they want to study this maka upu here of insurance, they complete their Level 5 national certificate. If I go fai online, or you can go to, Unitec, Polytech University. So there is, they have these institutions for us Pacifica people if we want to, to get into this industry. Mana ia tele. O lea la ua i loa i nei. E te tau ma olo i ai lea vanoa e mawhaiona o a uina ia tangata ia toa ngā toba. I mamoa i fau i a whailonga ia po ni la tu spasi maanga vaa i mwhai e ona whaatino ia ngā ruenga le nei tā ua tele le da. Lea le se singa o le life insurance ia whaatasi ai mana mea ta o le oti whaafose. Accidental death i se whaalawe lave. So life insurance makaulia is important to know. Life insurance pui lo langa is amount of money pui lo langa. Like for example, if that's your life insurance, then o le kupenga ko kongi fesuswangi le ainga pe kupu se me we pe kupu se fala vela via we ai maliu. O le lima sera wafe o kupe pay out to your family. So it's like an investment or inheritance me alofa for your family. That's the life insurance. And so se maliu wa so it doesn't really matter. O la alma fo anga le maliu pe anga moi, le ala le siaso, you went to sleep. I ke ya maliu fa fo se in your sleep. Pe la velo ka vale maliu, mai faku maliu. Cancer, so se mea, it doesn't matter. So life insurance is late because it covers everything. So se meliua, if afosei or mai, you are covered for that straight away. It also covers laulangi. So ka whaua Malika, Australia, Samoa, e kupus whawlavi o e cover for you or that I kungu as well. And so that's life insurance. But because our clients are le kalia for the life insurance, let's say, wo kele for ingase pe wo kua pe wo mamafa for my insurance company, sorry Matt, ele kaulia lo client because kele mele high risk. And so bawale insurance mafenga kaliai o le accidental death cover. And so accidental death cover if I sing a kongo fia aku i le life insurance because pawal me ka vai oi se longa oki fa fo se I ka vale o pe pa u se me lo ulu pa lo ulu oki pe pa u lalo sulu oi la vea so it's only cover accidental death that's why kongo fia but kupus fa velave mai ele se cover ele se kupe maua. So accidental death cover ale kalia le life insurance because high risk. At least esiliale accidental death is better than nothing. To take that cover. It's like a funeral. Accidental death cover is very similar to funeral cover. So ule se senganga le life insurance male accidental death cover. Le accidental death fa te tau I se fala lave fa você so se fala lave na accident ai ele also faku ele cover ai va ve pa tu I os kanga ka ki ole accident me nga ai cover nga cover me nga ole accident accident murder accident cover pe o le ala le tā ua tele o le mele o whaila o policy ia maua matona tongtongi. O le ala le tā ua o le wha wau pēo na tongi aua le imisi. Aua le imisi. Se le tonu wala au atu lau sunga mat po le ala me tau na whai. E tā ua tele because a makalolo policy vanga ngā e kaulia is covered, approved. Makalolo policy, most insurance companies kokongi straight away law policy. Insurance companies lele 2 months free, Chubb insurance lele 2 months free.
it's our make sure I will missing up by many. That's why when a lot of our clients, if I meeting, gasil meeting, lual meeting, yeah, if I do the final third golu meeting, I make sure ele kongka kelele policy. So if the insurance company put the loading on the policy, kang loa ufa reduce la cover because they keep the policy. Awal misi awal cancel because misi le paymengi fa polima. Yeah, may mau le ngaku penga kongi because will lapse dole policy cancel dole policy. Yeah, will go amaka. You have to start all over again. And ele mau kingia go approved the next time. So me taua awal mi single paymengi. Make sure it's on the same day. Ako kongi ole asululu. Ia, o le aso lulu nga e kolo ai kupe vai aso, au isi mga mea lu vai aso, e mawhainga kolo le lu vai aso, pe masinga o vai aso. And so the main thing is, I make sure, some part of my due diligence, I make it affordable. I don't make it too big. You know, I know isi nga ka mga mea the big life insurance, $1 million. But ele au ngala faile $1 million life insurance pale mawhainga kongi. E sili anga faile smaller cover like luosela wafe. ECA nga e whengo fienga mawhainga kongi. Ele polonga ai oe, ai umalo pa I packet ai le lava se me uko pengsingi ma whakau because uahalu umal insurance. So it's a ua but make sure it's affordable. And whai la awane I misi ia lau policy ma le premium am whainu tata la doa ma whape atu. You know what, whaisi tangu ta le premium, can we reduce the coverage and Emma fight. Sa o le lei Emma fight. And so isi clients e vidi mea o pea ole 6 months pe iskemi o ole le sulu ma singa ia review lole policy kang lo ufa reduce ilalo. If it's getting too kongka, because makaulia for I kau sanga maya lulunga le kikir kau. It goes up a little bit every year because they fail was ngau cost of living, inflation, me fapenga. So I lulunga le kau le insurance. So every year me fenga fa le kikir cover, reduce the cover down. Malo, whaftai ile tali mai fo ia fasili wa ta ua tele le bala malama ia yo tātou tangata. O whaasolo pēle nei talandoanga. Ia ma le whaasolo fo ma le sunga mat lua tua. Ma I sau peni ma se pepai tusi ai ia le telefoni ne le sunga mat. Ma ai o le talandoanga le nei. Ona utou wala au le iai. Ia e wha mamla mātili. Isi fasili o lo o e fia mamla mai. O lo fitu, walu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Toi whaafonga lumera na o lo fitu, walu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Awa pe o lo ia ise mo kesi fo lea o le mauta le levana whaatau ne ia te ui. Wai loi fo ia le ise insurance o kawai ia le iso life insurance o le tangata o nalwhale. O le ale mea tupu le mo kesi lea pe awhai. Moi fo lea tau. Ma liu whaafut sei, pa lave lave, mai, le ise insurance, le ale mea tupu le mo kesi. Ise mo kesi ai ma liu kangaka. Ke lo le house insurance. E wha peka ka oi, o le mea ka ua e whai le house insurance, because le wha mai le bank, o le kula a whangonga, a whai se mo kesi e ka konga whai le house insurance. Ia, e sao. But ma liu ka whafose I. E le au ngalo house insurance. Ma ka uria fo I o le loan, e ka konga le loan. But ma liu oi, ia, ki ngā inga loa inga ka kongi ngā loan, because you passed away. Yeah, only your go luale ko kongi le loan ki nga inga because only one income now. And so this life insurance, yeah, kalofai. Sa wale bank fale. Ele cover o le house insurance because o le house insurance e longa mul fale. Se longa mul fale pe flood, fa or hurricane or whatever. Disasters, Life insurance ta ua tele because maliu lo oi. Kang lo insurance company ko kongi le mo kesi. Iwa ain manga ia. So me nga ta wele life insurance pe isi mo kesi. Kupulos fa lave a oe ol pole, yo lo ainga le pole because ile polonga la ko kongi mo kesi a lo maliu oi.
e Fale life insurance mua ko kongi mal mo kesi. Pe mafai. Ali mafai, then you can half it, you know. It depends on the price. Aya mafai nga cover mal mo kesi. Ya, cover the whole mo kesi. E cover lo oe pe aku pus fa velave ko kongi mal mo kesi free ai lo ainga. Malu. Ai e menga ta o le life insurance si lia pe ai si mo kesi. Ia. You know, it's very taua to have that kind of cover, life insurance. So ele sa ule bank e fale because ule mawhaingai ko kongi mo kesi because maliulo ainga. Lo whaftai tāua fo i e wha mai te mea ma mawhau whau e wha tupu manatu le tō tele o le atudu. Ina ia whapia ai. Risky te le ngā luenga leo te ia i o le tupu mai se mea a le te le mo kesi o le tātou whale le i whaia. Whai ei se fuwhanga. O a mea ta o loadings and exclusions le whapea i le tala. Why is loadings and exclusions are better than deferrals? E sili aku le loadings ma le exclusion i le deferral. Ulanga winga. A wha mai le insurance company, because e whaisinga ma mawhalo client mad, whaisinga ma kua, lai fu ile mai suka, ma le koko maulunga, ma le cholesterol, kele ngase. I would pole good news. Talo whai. I've frozen my lo ma le mea. Talo whai a Matt. Ia, ai au nei ngalo. Nei te ule o toi fo i mai Matt. O le telefoni le nai te wala awe le sunga i le lii. Whaatala no ina le mata upu ma te lelo na to mai male anga wa ai mea nei. O insurance o le Fale, insurance o le soifua. Wala au Matt lua tua. I le o lua fitu valu tolu iwa. Tasi fitu tasi wha. Kai whafonga numero na pēr whaia. E le to le leil tātou basiri. O lua fitu valu tolu iwa. Tasi fitu tasi wha. Ia, sauro mai Matt te wha mai a mai ia le. Ia le tāwhasiri mulmuli na. Why are loadings and exclusions are better than deferrals? Yeah. So like I was saying, loadings and exclusion is much better because le kaulia, it's covered, it's approved, it's kalia. But e alu lunga le kau because of the loadings. They've put the price up. And the other thing, ingi mai ngase. Ia ele cover le mai nga, pe mali oil mai ele cover. But e cover isi mai. So that's exclusion. But it's better. Isili aku ngai le deferral because afa mai lo insurance company lo mo deferral. Yeah, ele se cover. Mai sorry, ele mafenga cover lo client. Yeah. Ele se me mafenga fai. So isili aku le loading ma le exclusion ile deferral. And so whaftai lava mo fasili sa vea. Nā lo whaftai tele lava i la tau e fia tala noa pēr i le sunga a mea lua tua o lua fitu. Walu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Manuia tele nei a fiafi i Matt, tuli mata i pēr, teimi tā te mafuta ai, ma wha maramlama i le tunu, ule nei mata upo le life insurance, house insurance, ia mo le tāpenanga le lumanai. Manuia nei a fiafi, ia a o se saunoanga muri mai lau fionga, wha ilo fo i le whangatia, ia le tā telefoni, ma sorta inga ale tunu, ma lau sunga. Tai lava moli atu whaftai ma lo I lo tō pa ia, man ma Malu Samoa I lo tō whafonga I lo po kalame lene asu. Ma lo whaftai, ma lo sai, ma lo tapuai. Fman le tua, tiuti ma whaiva I lene asu. E tatu whairua I fo I masinga fau, ali sa vea, ma mui le kafi. Nā lo, ia sui fuia, whairua I le masinga fau. Ia le nā sunga a Matt lua tua, stasi fo yo tamali I o le atunu, po le alo fo I o le atunu. Ia o whaatiroina fo I le nā au nanga. O le whautuoina oe I whautuanga e winga le tā ua tele. O le iai o le meo le life insurance, ia po le trauma insurance, housing insurance, housing content insurance.